কৃষ্ণ। আমি আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজের শ্রীচরণ কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি। শ্রীল গুরু মহারাজের আবির্ভাব তিথির জয় হোক, শ্রীল প্রভুপাদের জয়। আমি তিথি, বাংলাদেশ থেকে। আমি আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আমার গুরুদেবের শ্রী পাদপদ্মে উৎসর্গ করছি, যিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় এবং প্রচারে পূর্ণ আনন্দ সহকারে এবং পূর্ণ উৎসাহে সর্বদা নিযুক্ত রয়েছেন। অনবদ্য তুমি নিরলসভাবে সদা যুক্ত শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে। অনুপ্রেরণা হয়ে, শক্তি হয়ে শিখিয়েছ মোদের তব আচারে। তোমার দর্শনে নির্মল হৃদয় করেছ করুণা মোরে। জন্মে জন্মে তোমার সেবায় নিযুক্ত হই যেন তোমার তরে। তোমার চরণে মিনতি করি, ভিক্ষা মাগি হাত জোড়ো করে। তোমার সেবা কার্যে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করো এই অধমেরে। Happy Vyasa Puja, Guru Maharaj. Guru Maharaj, thank you very much for always being there in my life and guiding me so much that I can actually be in Krishna consciousness. You are the only reason I'm in Krishna consciousness and I'm able to follow anything. I thank you very much for your mercy. There are so many things which you have asked me to do and I have not been able to do. I hope that with your mercy and with your blessings I will be able to do all of that. I also request you to kindly forgive me for so many offenses that I have committed at your lotus feet, and I also hope that you do not reject me, Guru Maharaj. Please always let me serve you and please always give me your mercy. And this is Gaurav Priya, and please send her your blessings as well. Thank you. पतित पावन शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरु महाराज, আমার নাম রামপ্রসাদ বর্মন। আমি বাংলাদেশের নিবাসী। এখন কর্মস্থলে আমি দুবাই দামোদর দেশে আছি। আর আপনার কৃপা ফলে আমি আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে পেরেছি। আর মহান বৈষ্ণবদের আশীর্বাদে যাতে আপনার শ্রীচরণ কমলে যাতে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর আমার পরিবারের সবার জন্য আপনি আশীর্বাদ করবেন, যাতে সবাই যাতে ভক্তিতে আসে, তারা যাতে সদা পরম্পরার মাধ্যমে যাতে থাকতে পারে, তাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন। আর এখন আমার সাথে আরও দুইজন ভক্ত আছে। একজনের নাম হলো হেমলাল প্রভু। সে হরিনাম আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আর আমার বাম পাশে আছে শ্রীরাম সরকার। সে নতুন ভক্ত, এখন কিছুদিন যাবৎ জয়েন করছে। আর সে নিয়মিতভাবে একাদশী ব্রত পালন করছে আর 4 মালা নিয়মিতভাবে জপ করছে, ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন শুরু করে দিয়েছে। আর এই মাসে আমি বর্তমানে 5টি ভগবদ্গীতা বিতরণ করেছি আর 2টি ছোট বই বিতরণ করছি। সদা আপনার আশীর্বাদ যাতে আমাদের প্রতি থাকে, যাতে আমরা গুরু মহারাজের সবই সেবা করার জন্য অগ্রসর হতে পারি। আর আপনার আদেশ উপদেশ যাতে আমরা মান্য করে সারা জীবন ভক্তিতে থাকতে পারি, এই আশীর্বাদ করবেন। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ জয়। গুরু মহারাজ জয়। শিলা প্রভুপাদ। Hare Krishna, dearest Guru Maharaj. Please accept my respectful obeisances unto your divine lotus feet. I am Neena from ISKCON Chennai. I'm doing service in ISKCON Chennai in bookstall, and because I'm in ISKCON Chennai because of you, Guru Maharaj, because of your costless mercy. Even though I had the desire to serve in temple, it didn't fulfill for past 2 years, and I was still longing for that. And once you come to my life, it has fulfilled all my spiritual desires. It has fulfilled, and in future also it will get fulfilled because of your costless mercy, Guru Maharaj. And I remember the line from Guru Puja song: Shri Guru Charane Rati Ese Utama Gati Je Prasade Pure Sarva Asha. Because of you, I'm still alive, Guru Maharaj. You saved me like anything, you protect me like anything. If I have done any mistake, please forgive my mistakes, Guru Maharaj. I will not do hereafter. And I'm always indebted to you, Guru Maharaj. Before and all, I have done book distribution, but not on serious thing. But once I have read your instruction project, I take it as a life and soul that whenever I give book to some new member, I pray that this is for my Guru Maharaj. So I want to please my Guru Maharaj. Guru Maharaj has to
fulfill Prabhupada's instruction. So I am assisting him. Like that, when I pray, immediately you are sending people, Guru Maharaj. Because of your mercy, I am distributing. Please bless me, Guru Maharaj, so that I can get an advancement in spiritual path. And I got shelter in 2020. And I am waiting for my initiation, Guru Maharaj. Thank you so much, Guru Maharaj, for being in my life. Hare Krishna, Guru Maharaj. Happy appearance to Guru Maharaj. I must confess that I am the most unqualified and ignorant daughter of you. Knowing all my lucky, you have given me shelter on the dust of your lotus feet. At each and every moment, I can feel that you have been showering your costless mercy to rescue me from this material world which is full of sorrows and sufferings. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing preserved duties, he is still not a loser because effaced Krishna consciousness is never forgotten. Jai Guru Maharaj, Jai Prabhupada, Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, Guru Maharaj. This is Adi Gosundar Das I'm Govinda Priya Dasi. from Sridham Mayapur, and we wish you a very happy Vyasa Puja. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. I am Saurabh Biswas from Dhaka, Bangladesh. Dear Guru Maharaj, please bless us, me and my family, so that we may keep our word to you. Dear Guru Maharaj, please bless us so that we can always keep ourselves free from any Vaishnava offenses. Dear Guru Maharaj, please bless us so that we can always serve Radha Madhav and can serve you and can serve others Vaishnava also, even in our all critical situations. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Guru Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Happy Vyasa Puja, Guru Maharaj. Please bless me on this special day. I am Lali from Chennai. Hare Krishna Guru Maharaj. Happy Vyasa Puja. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. You are such an expert preacher, Guru Maharaj, and you have taught us by your personal examples that we are all not this body and we are all the spirit soul, and the purpose of the spirit soul is to serve Guru and Gauranga. This material happiness is all temporary, and there is something higher happiness. You have set as an example that how we should completely get absorbed in the instruction of our Guru, and you set an example that how we should follow the instruction of our Guru. I seek for your blessings on this auspicious day that I can follow the instruction given by you. Thank you so much, Guru Maharaj, for accepting me as your insignificant daughter and giving me an opportunity to do the devotional service. Please forgive me, Guru Maharaj, if I have done any offense. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Vyasa Puja Maha Utsav 2021, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Ki Jai. This is Nikunj Leela Devi Dasi from Surat, India. Guru Maharaj, your Vyasa Puja is always a festival for us. We are all ready to have the glorious prasadam which we prepare on your occasion. Thank you for giving us such a glorious moment so that we could enjoy the variety of Ekadashi Mahaprasadam. With the Prasadam movement, we also love to hear the ample of glorification done by all the devotees in Surat. With us, it is so pleasurable moment that we come to know about many things, what you do it with all your devotees, all the magics what you have showered on them. Guru Maharaj, thank you very much for being with us during this pandemic moment of COVID and blessing us through Zoom, YouTube and Facebook. Yes, Guru Maharaj, you have always been an inspiration for us that we could
always hear Krishna Katha and Chaitanya Leela Katha through you. And thank you very much, Guru Maharaj. Though we were not able to physically be with you, but with your Vani, we were able to live few moments of Krishna consciousness when we hear it from your glorious mouth. Yes, the chanting, Prabhupada's, all the regulations what he has given, we all try to follow it and embed it in our life. Guru Maharaj, please kindly keep showering this mercy and compassion on us so we could deliver this to many devotees around us and make many devotees. Guru Maharaj, it's only because of your compassion and mercy that we are able to preach in Surat and do book distribution. Guru Maharaj, kindly bless us and take us back to Goloka Dhama and meet Krishna and Prabhupada there and Chaitanya Mahaprabhu. Thank you very much, Guru Maharaj, and we all love you. And Hari Bol, Guru Maharaj ki Jai! गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय। প্রাণের যাতনা জানাবো কি তোমা, হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময়। প্রাণের যাতনা জানাবো কি তোমা, হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময়। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়। শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি, বিষয় ভোগেতে প্রবল আসক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি, বিষয় ভোগেতে প্রবল আসক্তি। বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন, বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন। বিষয়েতে সদাধার, বিষয়েতে সদাধার। গুরুদেব দয়াময়, গুরুদেব দয়াময়। Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Happy 72nd Vyas Puja celebrations. Dear Guru Maharaj, please continue to keep us in your prayers so that I can get serious in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna, dearest Gurudev, please accept my most respectful obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. This is Jaira Shivshri Devidasi and Bhakta Vijay, as you heard him just now, from Dhammadesh. Happy 72nd Vyas Puja celebration, dearest Gurudev. We are praying to Srila Prabhupada and Lord Gauranga that we are able to live up to be mature disciples, reading Srila Prabhupada's books and getting qualified to help you fulfill Srila Prabhupada's instructions to make millions of acharyas. I know you're keeping us in your prayers. As you know, Bhakta Vijay is chanting 2 rounds. He is aspiring from you. And also Madhvi Gopi, our daughter in Toronto, is sheltered. And please pray for her and her husband Aman, who is trying to be Krishna conscious. And my only desire is that you should be always merciful to me, to give me service as long as I am in this body, and even after, if possible.
and we are concerned about your health and pray to Srila Prabhupada and Lord Gauranga that all of us spiritual children follow our vows strictly and so that you keep good health. Thank you, Srila Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept our most respectful obeisance unto your feet, Srila Gurudev. On the day of your auspicious Vyasa Puja, we pray to Lord Narasimhadev for your good health and so that so many fallen souls will be able to come into contact with the sublime Krishna consciousness and can go back to Godhead at their end of life. Srila Gurudev, please bless us so that we will be able to do more and more Guru Seva, and please and will be able to please you and Srila Gurudev and Lord Gauranga and support the sublime mission of Srila Prabhupada. We were in Madhya Pradesh, Srila Gurudev before, and we got trained up by Venugopal Prabhu, our Sisha Guru, and Palpini Mataji, and under them Sugri Prabhu and Mali Mataji, and we are now settled in Guruvayur. We have regular contact with devotees. Please bless us so that we will be able to do more and more seva. Our name is Satyabhama Madhavadas. Radhika Devi Dasi. Jadika and Gopika daughters. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज আপনার শ্রীচরণ কমলে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করছি। শ্রীল প্রভুপাদ জয়যুক্ত হন। হে পরম আরাধ্য গুরু মহারাজ, আপনি শ্রীল প্রভুপাদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ সারা বিশ্বব্যাপী এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে প্রচার করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী ছুটেছেন এবং সেই ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য রেখে আপনি সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলছেন। হে পরম আরাধ্য গুরু মহারাজ, হে পরম পিতা, আপনার সেই প্রচার কার্যে আমরা যেন নিজেদেরকে সর্বদাই সচেষ্ট রাখতে পারি, আপনি কৃপা করুন গুরু মহারাজ। হে পরম পিতা, আপনার চরণে রেখে সর্বদাই আমাদেরকে আপনার চরণে রাখবেন এবং আপনার অশেষ কৃপায় আমরা লন্ডন সাউথ হলে একটি ভক্তি বিষয়ক সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। এজন্য আপনার চরণে আমাদেরকে স্থান প্রদান করবেন যেন আমরা সর্বদাই আপনার নির্দেশ হৃদয় গমন করে যথার্থভাবে পালন করতে পারি গুরু মহারাজ, এবং আপনার চরণে থেকে যেন আমরা আপনার প্রচার কার্যে সর্বদাই আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার কাছে আমরা কৃপা কামনা করছি গুরু মহারাজ। আমি প্রিয়াঙ্কা মজুমদার আর আমার প্রতিদের মনোরঞ্জন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম গুরু মহারাজ। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়, গুরু মহারাজ কি জয়। গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ। Hare Krishna, I am Urvashi Saha Arohi from Kumilla, Bangladesh. Dear Guru Maharaj, I love you. I want to dedicate my life is on service. Please bless me to grow up in right direction of ISKCON society. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I am Priyasaki Malati Devidasi from India, wishing you a very, very happy Vyasa Puja, Guru Maharaj. You are an ocean of mercy and compassion. With great determination, you follow all the instructions that Srila Prabhupada had given you, and you strive hard day by day, no matter what obstacles comes in. So, Guru Maharaj, thank you so much for all the mercy that you had showered upon me. Especially last year we had a Zoom call and you had blessed me, Guru Maharaj. That time I was pregnant with twin babies, and it was only because of your blessings that everything went, the delivery went smooth and the kids are doing fine.
So thank you so much, Guru Maharaj, for all the blessings that you had given me. Guru Maharaj, I pray to you that we as a family get to serve you and the devotees. I'm praying for your good health, Guru Maharaj. Thank you so much. A very, very happy Vyasa Puja, Guru Maharaj, once again. Hare Krishna. হে পরম পূজনীয় গুরু মহারাজ, আপনার শ্রী চরণ কমলে আমার শত সহস্র কোটি প্রণাম নিবেদন করছি। আজ আপনার ৭২তম শুভ আবির্ভাব তিথি। আজকের এই শুভ দিনে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। গুরু মহারাজ, আপনি এত দয়ালু যে আমাদের মতো পাপীদের উদ্ধার করার জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। হে গুরু মহারাজ, আপনি যদি আমার মতো অধমকে আপনার রাতুল চরণে ঠাঁই দেন তাহলে আমার মানব জন্ম সার্থক হবে। আজকের এই শুভ দিনে আপনি আমাকে কৃপা করবেন যেন সারা জীবন আমি আপনার শ্রী চরণ কমলে সেবা করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। Happy Vyasa Puja Guru Maharaj. We are from Hosur ISKCON devotees. I am Shivaranjani. I am Ramana. Hare Krishna. I am Tulsi. Kindly accept our offerings, Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Here is our simple prasadams offering with love for you. This is watermelon and banana fruits, and this is gajar halwa. This is dried fruits, and this is sweet curd, fried groundnut, and this is homemade health milk mix. This is mango pachdi, cucumber, and this is coconut barfi. We are offering all this with love for you. Kindly accept our offerings and also accept our aarti. Kindly accept our prasadams and bless us. Please kindly accept our Mahaprasadam. We are offering with love for you, Guru Maharaj. Hare Krishna. I am Rajnath Gaurdas from Rajahmundry, Andhra Pradesh. Guru Maharaj, I first met you in Hare Krishna festival when you had come to Palakul. That time I had an opportunity to wash your holy feet. And you blessed me that time. With your blessings, I was initiated by you in the year 2011 on Gaur Purnima Day in Sridham Mayapur. Really it is second birth to me. Also he blessed me when I had come to Visakhapatnam along with a group of devotees in September 2019. And he blessed me with Jagannatha stick. I remember till today. This Vyasa Puja, 72 Vyasa Puja, this year we are conducting. Guru Maharaj, when you came to Rajahmundry in 2017, Radhayatra, Sri Jagannath Radhayatra, you are holding in one hand Bhagavad Gita and telling to the audience, I am American, I am reading Bhagavad Gita. Why you are not reading? You must read regularly. This preaching I liked very much, and public also, many officers and audience told me. His Holiness Jayapataka San Guru Maharaj ki jai. Guru Maharaj Vyasa Puja Maha Mahotsav ki jai. ISKCON Pondracharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. हरे कृष्णा। गुरु महाराज আপনার চরণে শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমি ওমান সাল্লা থেকে বলছি। আমার নাম সর্বপালক কৃষ্ণ চন্দ্র দাস।
গুরু মহারাজ আপনি আমাদের মতো বদ্ধজীবীদের উদ্ধার করার জন্য আপনি এত অসুস্থ থাকার পরেও আপনি এখনও যেভাবে প্রচার করতেছেন, যেভাবে দীক্ষা দিতেছেন, যেভাবে আপনি আপনার গুরু প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে আপনার পুরা জীবন কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আপনি গুরু মহারাজ আমাদের উপর কৃপা করে আমাদেরকে দীক্ষা প্রদান করেছেন। গুরু মহারাজ আমরা জানতাম না যে ভক্তি জীবন কি, ভগবানের সাথে কীভাবে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, আমরা অজ্ঞ ছিলাম। আপনি আমাদেরকে শেষ সুখ প্রদান করেছেন। আপনার প্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে ভগবানের সাথে কীভাবে যুক্ত হতে হয়, গুরু এবং কি বৈষ্ণব এবং কি তাদের কীভাবে সেবা করতে হয়। গুরু মহারাজ আপনি এত অসুস্থ হওয়ার পরও আপনি এখনও যেভাবে প্রচার করতেছেন জুমের মাধ্যমে, আমরা জুমের মাধ্যমে গুরু মহারাজ এখন বিভিন্ন ভক্তরা মহারাজ ক্লাস দেয়, আমরা সেটাতে অংশগ্রহণ করি। প্রতিদিন মঙ্গল আরতি করি এবং সন্ধ্যা আরতিও প্রতিদিন হয়, প্রতিদিন করি। তো গুরু মহারাজ আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করুন, আমরা যেন এভাবে সারা জীবন কৃষ্ণ ভক্তিতে আপনার আদেশ অনুসারে আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে পারি। গুরু মহারাজ আমাদেরকে কৃপা প্রদান করুন, আশীর্বাদ প্রদান করুন। হরে কৃষ্ণ। Krishna, Dandavat Pranam Guru Maharaj. My humble obeisances to your lotus feet. I am Bala. I am from Chennai, Pallavaram city. My Bhakti Richa class is in Pallavaram, and I attended Bhakti Richa so many years. My Siksha Guru is Ram Bhakta Vatradas. Maharaj, I want to share my miracles you do in my life. That is, I have affected by cancer. The doctor has tested and they told that cancer is starting in my body. But I got a lot of faith in your verses and I chanting. I very much faith in chanting and your name. So after 3 months, doctor really shocking that the cancer is vanished within 3 months. You've done a lot of miracles in my life. I want to serve with your lotus feet, and I also want to preach. All of them come into Krishna's consciousness and chanting the holy name and service to Guru and Gauranga. You are only my life, Guru Maharaj. I want your lot of blessings, and I also want. I am in shelter. I taken shelter in your lotus feet, but I am eagerly awaiting for your blessings to take initiations. Always I need your blessings only, Guru Maharaj. Daily, I pray from your lotus feet. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, my dear Guru Maharaj Swami. I'm come from China. My name is Janavi Lila Devidas. I miss you, Guru Maharaj. I hope you see you again very soon. Hare Krishna. হে কৃষ্ণ, দণ্ডবাদ প্রণাম গুরু মহারাজ। আমি ময়ূরী রেবতী দেবী দাস, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। হে আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজ, আমার পরম প্রিয় গুরু মহারাজ, আপনার চরণ কমলে আমার অশ্রু নিবেদন করি। আপনার স্নেহ উৎসাহপূর্ণ বাণী সদা সর্বদা আমাকে ভক্তি জীবনে প্রেরণা প্রদান করে। তাই আমার হৃদয়ের মর্মস্থান থেকে আপনার চরণে আমি শত সহস্র কোটি প্রণতি জানাই। Hare Krishna, my dearest Guru Maharaj. On this auspicious day of your Vyasa Puja, I would like to offer my most respectful obeisances at your divine lotus feet. I would also like to take this opportunity to renew my vows to you. You have blessed me
by accepting me as your spiritual daughter and giving me the protection of your divine lotus feet. Every day you are the shining example of one who lets nothing stand in his way as he spreads this mission of Chaitanya Mahaprabhu. I also would like to take this opportunity to give you my complete surrender as I also try to assist you in my small way to help you spread this mission. I am Pareshri Lakshmi Devi Dasi from San Diego, California, and I serve the deities Shri Shri Radha Giridhari, Jagannath Baladev Subhadra, and Shri Shri Gaur Nitai at New Govardhan Dham. And every day I am blessed by the association of you as you continue to tell us of the glories of Chaitanya Mahaprabhu. I realize, especially during this COVID time, how very important it is for us to stay connected. And you have made it so possible by continuing to give us your association. I realize that I need that association for me to be strong, and I strive to give that association to devotees here and imbibing the words of Srila Prabhupada and spreading them far and wide. Thank you for that opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna, I am Priyanka Bhomik from Bangladesh. I offer my most respectful obeisances to my dearest, beloved Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami. He is the idol in my life. I am greatly influenced by his love for his spiritual master, also his love for this ISKCON family. I am also greatly influenced by his devotee caring mentality. He is a dauntless warrior who is constantly fighting against Maya through his preaching in order to rescue us. I am really grateful to him for sheltering me and save me from my fallen condition. I love you, Guru Maharaj. I need you. I want to be your ideal servant. I seek your blessings to be a real servant of Sadhu Guru and Vaishnava. In this very auspicious day of Vyasa Puja ceremony, from the core of my heart, I offer all my best wishes to my dear, near, lovable, spiritual father, His Holiness Jayapataka Swami. Hare Krishna. জয় পরমারাধ্য পরম পিতা ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, আপনার শ্রী রাতুল চরণে আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার্ঘ আপনার শ্রী রাতুল চরণে আমি আবারও অর্পণ করছি। আপনার ৭২তম আবির্ভাব তিথি ও ব্যাস পূজা উপলক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যেন আপনার বাণী ও প্রচার সেবায় আমার বাকি জীবন অতিবাহিত করতে পারি, সেজন্য কৃপা প্রার্থনা চাচ্ছি। আপনি অসুস্থ লীলার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ভজন উৎসাহিত করেছেন। কোভিড-19ও আপনি প্রতিটা গৃহে গৃহে প্রবেশ করে নিজে দর্শন করেছেন, ভোগ গ্রহণ করেছেন, সকল ভক্তদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন, সঙ্গ দিয়েছেন। এজন্য আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, আপনার কাছে চির ঋণী আমরা। কৃপা করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আপনি অন্ধকারের কূপ থেকে উদ্ধারের জন্য সর্বদা মহিমা শ্রবণ করিয়েছেন, ভার্চুয়ালের মাধ্যমে আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন। কোভিড-19-এ আপনি আপনার সর্বোচ্চ দিয়ে সাহস জুগিয়েছেন। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের সেই কৃত অপরাধগুলির জন্য। আমি সর্বদা যেন কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে আপনার আশীর্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাসপূজা তিথিতে প্রার্থনা করছি, আপনার সাথে সুর মেলাচ্ছি। ওহে গুরুদেব, তব শ্রীচরণ সেবি যেন জনম জনম। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ। আমি বর্ণালী সাহা। আমি সিদ্ধার্থ সাহা। আমি ভক্তিমতী রেবতী দেবী দাসী। আপনি আমাদেরকে কৃপা করবেন, আমরা ভক্তি জীবন পালন করছি, আমরা যেন এইভাবে গুরুকৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমি যেন আপনার চরণ কমলে সেবক হয়ে থাকতে পারি, আমাকে কৃপা করবেন। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমাকে কৃপা করবেন, আমি যেন শ্রীধাম মায়াপুরে আবার আপনাকে দর্শন করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मेरा नाम मृदुल गोविंद दास है, इनका नाम विशाखा सेनी देवीदासी है। हम दोनों इस्कॉन गुड़गांव बलराम देश इस्कॉन गुड़गांव दिल्ली एनसीआर यात्रा से है। हम लोग दोनों सेकंड इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं। गुरु महाराज आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, सबसे पहले वी जस्ट इनिशियली I want to we want to express our sincere gratitude to you for having accepted under your shelter. Vishaka Sen Devidasi will share some of her personal experiences now, and I will share some of the wonderful realizations shared by your different disciples. A nurse at a hospital in Australia administered a certain medicine at a rate much more than the prescribed rate. The prescribed rate was very low, keeping in view your special and unique condition. However, she insisted for the normal rate only and went ahead with the increased rate, overruling all the recommendations. This did lead to serious complications and your hospitalization. But your holiness did not utter a single word blaming either the nurse or the hospital. Extreme composure during extreme provocative situations. Guru Maharaj, another very wonderful realization. Hare Krishna, respected Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. I am Bandhu Baladevadas. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. This is Ratnagi Revati Devidasi from Damodar Desh Yatra, ISKCON, Dubai. You are an ocean of qualities. We wish to touch upon just 4 of them, which made a lasting impact in our hearts. The 4 qualities are Utsaha, Nishayat, Dhairyat, and Karuna, enthusiasm, determination, fearlessness, and compassion. Enthusiasm and determination. There are countless challenges in your spiritual journey. With each challenge, we saw that your resolve and service only increased, thereby exemplifying Brahma's prayers, Tatte Anukampam Susamikshamano. The other 2 qualities, fearlessness, compassion, floods, paralysis, COVID, there was no shortage of miseries, Vipataha. Not only did you face them bodily and lead from the front, but also took care of disciples. We heard from many God brothers that even with your current bodily condition, you always inquired about the condition of visiting devotees. This shows that you are completely transcendental to bodily considerations and already a liberated soul. We pray that you bless us with a speck of your qualities. Hare Krishna, Dandavat Pranam. I, Santushta Kesti Devi Dasi, and Lakshminath Madhav Das. We are from Surat, Gujarat. Guru Maharaj के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम. When we first met Guru Maharaj in Bombay, we saw him cannot believe in ourselves there. How can be a personal health, law and ability to reach and inspire everyone in this critical condition? when we met him, we turned to have our pizza that time. But after that, we got our pizza in March on the prosperous day called Purnima. Their time we come to know about the true meaning of bhakti. Now we both read the Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam on our daily basis. With it becomes our habit. Please we request Guru Maharaj to give us blessings to do well and always does the correct way on the path of bhakti and able to spread your blessing and preaching all the way. And make the people understand the true meaning of bhakti and or birth of this place. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Prasasrani kriyante anishamaya daso vaima samakshasam mantrainam priyainam bhaktinam janadhanam yat pujitam maya devam paripurnam tadasum. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Srila Gurudev. Please accept my respectful obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. I am Kavita Sahani from Hyderabad. I thank you for everything, Gurudev. I am incapable to glorify you. You are the strongest soldier of Srila Prabhupada, carrying his instructions as your life and soul and teaching us how to please spiritual master and how a disciple should be. Please bless me, Gurudev, so that I can please my spiritual
Master by obeying his order, which is the only desire of mine, birth after birth. I am trying to preach Krishna consciousness, but I don't get courage in my heart. I am trying to learn and follow what Srila Prabhupada taught to every citizen through his books, letters, lectures. Please bless me so that I can preach his supreme knowledge through the chain of disciple succession without any deviations. Thank you, my spiritual master, for guiding me, being with me, and showering your causeless mercy. Your insignificant, sheltered daughter, Kavita Sahani. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. On the auspicious day of your Vyas Puja, I would like to say that you are the real warrior of Srila Prabhupada, the real warrior of Sri Chaitanya Mahaprabhu in distributing Krishna consciousness to all the fallen souls across the globe. You have done everything to satisfy your Guru and you satisfy Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. You have overcome all the obstacles in form of health challenges to move every corners of the world and to accept all the fallen souls at your lotus feet while delivering them from the clutches of Maya and the pangs of all the pains and miseries that they are going through. And you are the exemplary person to establish the concept that how a disciple, how a devotee can take care of other devotees of Krishna. So on this auspicious day, I would like to express my feeling that I am very fortunate to be your spiritual son, and at the same day I would like to express that I always pray and I will always pray to Lord Jagannath, Lord Narsinghdev to bless you with all the physical health to carry out all your missions, to carry out what you have wishes for. And I always pray to His Lordship to be with you so that you can satisfy your spiritual master and Lord Krishna himself without much difficulties. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Namavam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Mama Acharya Padaya Nitai Krupa Padayine Gaurakata Ramadaya Nagaradama Taratadine Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Guru Maharaj, to dear Guru Maharaj, Hare Krishna to you. Please bless us, Gaura Prem. Please bless us, Nitai Prem. Please bless us, Guru Prem. Hare Krishna to you. Happy birthday, Guru Maharaj. I love you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear Guru Maharaj, please accept my cordial love and reverence. Dear Lotus Bed, I am Jayashree Das from Noakhali, Bangladesh. I have no ability to express your greatness or glorification. I am very pleased to having the wonderful association of ISKCON devotee. I am really lucky to having the nice opportunity to saying something. That's a great opportunity for us to have your extraordinary association. Your motivational speeches, lectures, classes are also too much attracted me, and that's very important for my devotional services. Your personality, attitudes, ideals is too much impressed me. May Guru Krishna bless you and save from you any dangers of life. We always pray for your protection, quick recovery, and good health.
And Happy Krishna Conscious Anniversary, dear Father. Your 72th appearance will be glorious. Please accept my cordial love and respect. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমি পূরবী দাস, মুর্শিদাবাদ মিয়াপুর নামহট্ট থেকে। অবস্থা যেমনই হোক না কেন, কতই সংকটপূর্ণ হোক না কেন, কিন্তু আপনি সবসময় এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচার কোনো না কোনোভাবে চালিয়ে গেছেন। আর এবারও ৭২তম ব্যাস পূজা উপলক্ষে সবাই অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিল যে কি হবে, মায়াপুরে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই অবস্থারও আপনি একটা নতুন ধরনের পরিকল্পনা এনেছেন এবং এর মাধ্যমে এই শিষ্যের সাথে যে আদান প্রদান, এটা আরও সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে এবং এতে অনেকেই অনেক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অজ্ঞানতার বশে এরকম অনেক সময় হয়েছে যখন আমি হয়তো আপনাকে ভুলে গেছি বা আপনার কৃপাকে উপেক্ষা করে গেছি, কিন্তু আপনি এতটাই কৃপাময়, দয়াময় যে আপনি কখনো ছেড়ে যাননি এবং আপনার নির্দেশনার মাধ্যমে, আপনার পথ দেখানোর মাধ্যমে আমি আমার জীবনের অনেক সমস্যার থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছি। এর জন্য আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। গুরু মহারাজ এভাবেই আমাকে আমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপে, প্রত্যেকটা সমস্যাতে আমার পাশে থাকবেন। এবং যদিও অজ্ঞানতার বশে আমি আপনাকে ভুলে যাই, কিন্তু আপনি আমার হাত কখনোই ছাড়েননি। এই ব্যাস পূজা উপলক্ষে শুধু একটাই প্রার্থনা আমার মাথায় ঘুরছে, যেটা আমি একটা ভজনের মাধ্যমে আপনার কাছে রাখতে চাইছি। যাহার প্রসাদে পুষ্ট হইল শীর্ণ ভক্তি লতিকা, জনমে জনমে মোর গুরুদেব রহে যেন শ্রীল জয় পতাকা। গুরু মহারাজ এভাবেই যাতে জন্ম জন্মান্তর ধরে আপনাকে আমার সাধ্যমতো আমি সেবা করে যেতে পারি এবং আপনার চরণের কীট হিসাবে এই অধমকে গ্রহণ করুন কৃপা করে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज, आपके 72वें साल के व्यास पूजा पे आपको बहुत बधाई हो। आपने इस करुणा में भी हम पर बहुत करुणा करी है। इस करुणा में भी आप हमको घर बैठे दर्शन देने आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने गाया है कि यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, उसी प्रकार अगर आप भी हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा भी पता नहीं क्या होता। आप हमेशा हम पर कृपा बनाए रखें गुरु महाराज। और मैं राधा माधव से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम भी अपने नियमों को फॉलो करें और हमेशा भक्ति में लगे रहें और शुद्ध भक्ति करें और वैष्णव की सेवा करें। गुरु महाराज, मैं दामोदर देश से जयदा रुक्मणी देवी दासी हूँ। हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, जब से मैंने आपकी शरण लिया मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हैं और ठीक हों, जिससे कि मेरी दीक्षा प्रदान कर सकें, मुझे दीक्षा प्रदान कर सकें और मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं आपकी भक्ति में सदा बनी रहूं। और गुरु महाराज, आपके लेक्चर में नेट के जरिए ये जो जूम पर सुनती रहती हूँ और देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और व्यास पूजा भी अब भगवान की कृपा से जूम पर ही देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। और गुरु महाराज, मुझे आशीर्वाद दो जिससे कि मैं जब तक मेरी सांसें रहें मैं आपकी भक्ति में सदा बनी रहूं और मुझे भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी शरणागति कमलेश दयाल साहिबाबाद गाजियाबाद। हरे कृष्ण। Dearest Gurudev, please accept our most respectful obeisances unto your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I am very fortunate to have the opportunity to write to you on the very auspicious day of your 72nd appearance. We are very fortunate. First of all, you entered our life and heart. Words cannot express the deepest gratitude we feel for being a recipient of your causeless mercy. While preaching, you shine with the purity, enthusiasm, heartwarming humor, and the deepest devotion. Your lectures have always been a treasured source of shelter,
challenging our materialistic conceptions and inspiring us to become Krishna conscious. You are our most beloved person in this world. You have always protected us from all dangers and difficulties in this material world and secured our spiritual life. Thanks, Srila Gurudev, for accepting this fallen soul at your lotus feet and connecting us with the Supreme Soul. You are our real hero, Guru Maharaj, and we are all very proud of you. All glories to your eternal loving service to Shri Guru and Gauranga. Guru Maharaj, on this auspicious day, we pray at the lotus feet of Shri Shri Radha Madhav, Ashtasakhi, Shri Shri Panchatattva, Shri Prahlad Narasimha, always keep you healthy and energetic so you can keep distributing his love to millions of conditioned souls. Guru Maharaj, kindly keep us under your divine shelter always. Happy 72nd Vyas Puja. Your insignificant servant, Nandapriya Gopi Devi Dasi, Sundar Chaitanya Das, and Kripa Sindhu Das. From Lucknow, ISKCON, Hari Bol. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances unto your lotus feet. All glories to you and Gauranga. I'm so fortunate, Guru Maharaj, which cannot be explained with words. The fact that I'm so lucky that I got you as my spiritual guide, even if I don't have any qualifications and qualities, but thanks to all your unlimited blessings that I can follow the right path of Krishna consciousness. Now, I'm currently doing 16 rounds, reading Srila Prabhupada's books and attending Bhakti Vriksha, as well as following the rules as I took shelter from you, Guru Maharaj, as you blessed me by giving me darshans every day during lockdown. Being honest, since I've started to understand Srila Prabhupada's books, thanks to your blessings, I feel like I started to understand even more how this material world works in such a way that I enjoy the fact of sharing it with my friends who are not in Krishna consciousness. As in fact, if you bless me even more, I will be able to convince them in following Krishna consciousness or at least to take prasadam. Well, I know what I'm doing are currently just basics, but I promise to improve and progress. Moreover, I currently applied for an online Bhakti Shastri course which is conducted by Brindavan Institute for Higher Education, in which I'm waiting a response, as well as I'm doing another course conducted by Harmonic Global Foundation and Dileba Giridhari Dash Prabhu, in which they teach us Srila Prabhupada's teachings in a simpler way and how can we apply it in real life. I know that with your mercy, anything is possible, Guru Maharaj, based on what I've experienced till now in my life. Please bless me and bless my family and friends so we can have a better life with Krishna consciousness. Also, please give your blessings so that I can improve my daily sadhana every day from now onwards, as I have so many anarthas in our mind, which always tries to trap us in the shackles of Maya Devi. Alas, please forgive me for any knowingly and unknowingly offenses that I might have done to you. Your humble, insignificant shelter servant, Inesh Mansan. Please accept my most humble obeisance on your very auspicious day, on your Vyas Puja. All glories to Sri Prabhupada and his ISKCON. How wonderful it was to be with you on retreat again this year. The spiritual master is the representative of the Vyasa because he is delivering the same knowledge without any change that is coming down by the disciple successions from the Vyasa. Your working knowledge on Shastras continues to amaze me. It's all about your fingertips. The same can be said about your slokas. You are signing the quotas, you are signing and quoting the slokas with your considerable ease. I love you so much for the amazing persons you are. Love is unconditional and so you are mercy on being on me. Even the most fallen you pick up with your love and place them on the right place. All the amazing qualities you have with your love and care really stands out. I have not been able to render much service to you, Guru Maharaj. Now that you have so many wonderful disciples to serve you, probably you do not need any service from insignificant persons like me. But still, I wish all the best of your disciples and admirers who are celebrating your Vyas Puja all over the world. They are indeed fortunate that they have found you, recognized you and have taken shelters of your lotus feet. Your obedient sons and love, Devkinandan Kripa Das, Hare Krishna Guru Maharaj. हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरा नाम व्रज सेवनी यमुना देवी दासी है। मैं मथुरा देश से हूँ।
आदरणीय गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा श्रद्धावत नमन स्वीकार कर मुझे उपदित को अनुग्रहित करें। गुरु महाराज, आप इससे पहले हम लोगों ने 2016 में इस्कॉन में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उससे पहले हमारा जीवन इस प्रकार था जैसे मरुस्थल में प्यासा यात्री भूखा प्यासा भटकता है। इस मृग मरीचिका में कोई हिरण भटकता है। जब हमें भक्ति वृक्षा कक्षाओं के बारे में पता चला था तो हमें एकदम से ऐसा लगा जैसे कृष्णा कृपा प्राप्त हुई है हमें, और हम ऐसा लगा कि जैसे प्यासे को साक्षात गंगा जल प्राप्त हो गया हो, जन्मों के प्यासे को गंगा जल प्राप्त हुआ। गुरु महाराज, आपने जो अभी 16 अप्रैल को जो दीक्षा प्रदान की उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु महाराज, एक छोटी सी घटना है। घटना क्या है गुरु महाराज, आपसे 2017 में जुलाई में आपसे मेरी दिल्ली एयरपोर्ट पे एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उस समय मैं नई आई थी इस्कॉन में, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, ज़्यादा टिकट्स भी नहीं पता थे। उसके लिए मैं, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है गुरु महाराज तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उस पल को जब आप मेरे सामने साक्षात थे, मैं इतनी रोमांचित थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कि कर्तव्य विमूढ़ स्थिति थी मेरी। गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उस पल को सोच के मैं आज भी रोमांचित होती हूँ। गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें दीक्षा प्रदान कर अपनी शरण में लिया और इस माया से लड़ने के लिए भक्ति रूपी हथियार जो हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। गुरु महाराज, आपसे भगवान नरसिम्हा देव से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ, ताकि इसमें भी मेरा स्वार्थ है कि आपका वरद हस्त हम लोगों पे हमेशा बना रहे। हरि बोल। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जगपतर्क स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय टीकापदायिने गौरकथा दामोदर नगर ग्रामतारिणे। जय गुरुदेव। আমার কোনো যোগ্যতা নেই গুরুদেব, আমি আপনার গ্লোরিফিকেশন বলবো। আমি প্রথমেই বলছি, আমার নাম হচ্ছে লাবণী মিশ্র, আমি হাওড়া থেকে বলছি। আমি ইসকনের নতুন ভক্ত। আমি আপনার চরণে আশ্রয় পেতে চাই। আমি এখনও আশ্রিত হইনি, মানে মেন্টালি আমি আপনার আশ্রিত হয়েছি। আমি আপনার সেবা করতে চাই। আমি যে কী বলবো গুরু মহারাজ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, কৃপা করবেন, আমি যেন আপনার শিল প্রভুপাদের যেন সেবা করতে পারি। হরি বল। Hare Krishna. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisance on your divine lotus feet. On the occasion of your 72 Divine Appearance Day, I am feeling very fortunate. You accept me as your spiritual son, and you are always my inspiration. You are inspiration for all of us. How to learn from you so many things, but the major things, how to use the time if it's going opposite, but how to make get best out of it. During this corona, the whole world is fighting. People are thinking how to spend their time, but you show us how to use the time. With corona, each people are furious, but you are showering your karuna to all of your disciples, and you are really inspiration for us, and bless us so we can serve you best of our capacity. Chaitanya Chandra Prasad Das from ISKCON Soro, Odisha. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our most respectable obeisances under your lotus feet. On the most auspicious day of your Vyasa Puja, we wish you a very happy Krishna conscious birthday and many more happy returns of the day. We pray to Sri Radha Madhav, Narasimha Dev, Panchatattva and Srila Prabhupada to keep you in good health and long life. Guru Maharaj, the divine memories of your visit to Madhura Desh in the previous years only nurture and enliven our existence in these difficult days of our life.
Gurudev, we remember your arrival in Madhuradesh and the grand reception by Madhuradesh children with the flower plates and lamps. The very auspicious moments. Gurudev, when you offer lamps to Lord Jagannath Baladev Subhadra Mai Sudarshan, it brings all happiness and auspiciousness in the hearts of all Madhuradesh devotees. The most significant moments when devotees are allowed to wash your lotus feet with great honor and enthusiasm, Gurudev. Anxious moments. Devotees are waiting for the darshan of Guru Maharaj at the designated venue. Delivering Amritavani with translation, the nectar to the ears of Madhuradesh devotees. We pray to our Lord Jagannath Baladev Subhadra Mai Sudarshan with humble obeisances to have our Guru Maharaj's visit again and again to Madhuradesh. This is your spiritual children, Buddhi Krishnadas, Sakhi Kalavadi Devidasi, Monu and Unni from Madhuradesh. Kindly bless and shower your mercy upon us, Gurudev. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.